Okay, so we have started with the bar bending schedule. Uh, let's have some recap of the previous session which we have studied. So actually bar bending schedule is nothing but the term which is nothing but used for the calculation of the total steel required for the construction of a building. And so what are the construction activities that we are going to do? Uh, we have to calculate the quantity of steel reinforcement that is required for each and every structure. Then this bar bending schedule will help us to it will give some information about the identification of the bars, that is bar marking, then bar size, that is length or the dimensions, then quantity of the bar, cutting length, then type of bend or the shape of the bar which is been provided. Okay, uh, that information we are going to get it by using the bar bending schedule. So generally bar bending members, whatever the steel that we are going to use in our concrete for constructing the structural elements, that is your slab, beam, column and footings, some percentage is given. Okay, 1% of the total volume of the concrete, 2% of the volume of the concrete, that is nothing but the percentage of steel that we are going to use it, and in which we are going to use some bent up bars. Okay, in which we are going to use some bent up bars. Now actual uh, I got some nice information on the internet, so I'm going to share with everyone. Uh, as you know, the standard length of bar of any steel bar is nothing but 12 meters, or it is 40 feet. Okay, it is always remain constant. That is the standard length of a steel bar. It is 12 meters. So always remember these things. It will help you in your, maybe at the time of interview they will ask you what is the standard length of a steel bar. It is 12 meters or approximately around 40 feet. Then weight of the bar for length, that is for 1 meter, how we are going to calculate? We are using the formula as d square by 162, where d is nothing but the diameter of the bar. Correct? Where d is nothing but the diameter of the bar. uh, Sample example also they have mentioned, if the length of the bar is 12 meter with 10 diameter, then weight of the bar equals to, how we are going to calculate the weight of the bar? Weight of the bar equals to d square by 162. So d is known to you, that is 10 okay, so d square is nothing but 100. So 100 divided by 162, if you are going to calculate it, that calculation comes as 0.61 kg. Okay, that is for the 10 diameter. And for 12 meter length, for 1 meter length it is 0.61 kg, that is weight of the bar per meter. Always remember that thing also. We are always going to calculate weight of the bar per मीटर. 1 मीटर लांबीसाठी आपण बारचं वेट काढत असतो. ठीक आहे, मग 12 मीटर जर टोटल लेंथ असेल, एका मीटरचं वजन 0.61 kg आहे, तर 12 मीटरचं वजन किती आहे? इझिली यू कॅन डिटरमाइन. दॅट कम्स एज 7.40 kg. that is for 10 diameter bara. For 12 16 20 the readings will going to be changed. Okay, then density of steel, it is standard one again, 7850 kg per meter cube. Okay, the next is very important thing, what is hook length and or the cutting length that is required for the stirrups. Okay, now as you are using the bars, you are going to tie up that bars with the stirrups, or you are going to bend that bars. Okay, you are going to bend that bar. So the hook length is commonly provided for the stirrups in the beam, and it ties in the columns. Okay, so where to use these stirrups, or stirrups are nothing but your steel reinforcement. Okay, it may be your mild steel. Basically for the stirrups we are using mild steel, that is of 6 or 8 dia. Okay, so stirrups are is the member which you are going to use to tie the reinforcement, to connect the reinforcement, are nothing but your stirrups. And again stirrups and your reinforcement are get connected with the binding wires. Okay, so in the beams it is called as stirrups, while in the column it is nothing but your ties. I think you have studied it in your DCs also. So uh, in general, the hooks are added at the ends of the rebar in the stirrups or the ties. Okay. Now, what is this hook length actually? As I discussed with you in our last session,
we are going to bend it, that particular bar. How I am going to bend that bar? I think I have shown it to you also. Suppose this is your straight bar and I am going to bend it like this. Okay, in this fashion I am going to bend it up. Just see the diagram. Okay, so this corner bending is there. Okay, so this diagram will give you that idea. Okay, how it is been there. Okay, so this is nothing but the hook length. Okay, you can see my pointer which I am scrolling. This is nothing but the hook length. Again, in the interview you will face this question: what is hook length and how we are going to calculate the hook length? Okay, hook is nothing but, तुम्ही ज्याला मराठीमध्ये आकडा असं म्हणता, ठीक आहे. काय फायदा होतो याचा? हुक कशासाठी केलं जातं? कारण आपल्याकडे जी रेन्फोर्समेंट असते ती एकमेकांना टायप करायची आहे आपल्याला, ठीक आहे. एक सिंगल फ्लॅट बार जर तुम्ही यूज करताय, ठीक आहे, तर आणि हा फ्लॅट बार कुठेतरी एखाद्या जंक्शन पॉईंटवरती कॉलम बीमच्या जंक्शनमध्ये जर फ्लॅट बार टाकताल, त्याचं कनेक्टिव्हिटी कशी करू शकता? बरोबर की नाही? ज्यावेळेस तुम्हाला बार बेंटअप करायचा असेल त्यावेळेस मात्र तिथे हुक लेंथ किंवा हा पॅरामीटर येतो तिथे कन्सिडरेशनमध्ये. सो hook length, generally it is taken as 9D, but how that 9D comes, again I got that information, that is why I'm interested to share with you, because we don't have any expressions or derivations to derive how that 9D comes. But just for your kind information I'm sharing this things with you. So if you observe the part which we are going to hook it or which we are going to bend it, see this total length, this curved portion length is nothing but 4D. It is taken as 4 times of the diameter of the bar. Again this flat length, okay, of the bent portion, this is again taken as 4 times of the diameter. And this portion, okay, this is nothing but your diameter. This portion length is taken as again up to the it is taken as only diameter. Okay, so the total length of a hook, if you are going to see, from 1 to 2 plus from 2 to 3 plus from 3 to 4. So from 1 to 2, then 2 to 3, and then from 3 to 4. If you are going to observe from 1 to 3, it is 5D, 4D plus 1D, okay, and then from 3 to 4, it is again 4D. So that total is nothing but 9D, okay. This is the standard way to determine the hook length, that is 9D, how that 9D comes, okay. And we are going to make bend the bar in the two directions, that is why 90 from this side, this is your bar, again 90 from this side. So total hook length is nothing but your 18D, that is 2 times 2 into 90, okay, where D is nothing but the diameter of the bar. Again that expression they have mentioned, length of hook equals to curved portion plus 4D, that is 4D plus D plus 9 plus 4D, that is equals to 9D. Okay, so this flat length is 4D and this length of curved portion is 4D plus D, that is nothing but total length is equals to 9D. Okay, again there is one example which has been given. See our whatever the diagram which I have drawn previously, this is your single bar, flat bar or straight bar I can say, and this bar is going to bend like this. So you can see this diagram also how it is going to be bent. Okay, you can see this bent up portion. Hmm? You can see my pointer which I am scrolling. Hmm? So bar is bending like this and bar is bending like this. So total hook length is 90 on this side, this portion, and 90 on this side. Total length will be 90 plus 90. Okay, I hope you are getting this. If you are having any doubt, you can ask me. Hmm? I'm just revising yesterday's part little bit faster. Okay, already I have discussed, but I got some nice information, and that is why I'm interested to share with you. Okay, so total cutting length, our formula that already we have studied. Total cutting length of the stirrups or the ties, that is total cutting length I can say, or total length I can say is nothing but total length of the bar plus 2 times 2 into hook length. Okay, yeah, I'm proceeding towards that. Your query, bending angle. Wait for 1 or 2 minutes. Okay, so generally it is taken as 45-degree bending angle, but still means while working on the site,
exactly everywhere it is 45. That will not be the case. It may happen that bending angle will change slightly. I will explain it in a few minutes. Okay. So total cutting length of the stirrups will be total length of the bar plus 2 times of the hook length. Hook length now you are familiar with. So total cutting length will be total length of bar is L, and 2 multiplied by hook length is nothing but this is the hook length which already we have discussed. Okay, this is your hook length 9D from this side, 9D from this side. So total hook length will be, see this is the portion. असं तुम्ही साईटवरती बघितलेलं आहे पहा, हे पिक्चर पण आहे साईटवरचा. ठीक आहे, हे हुक लेंथ आहे तुमची. ठीक आहे, हे बघा दोन्ही बाजूनी बेंड केले म्हणून ते किती घेतलेले 9D ऑन दिस साइड, 9D ऑन दिस साइड. सो टोटल इज 18D. ओके, 2 टाइम्स ऑफ दी 9D. Okay, now next is your bend length. Now next is your bend length. So the bend length calculation is different for the cranked bars, or that is we called it as the bent up bars, and the bends at the corners. Okay, generally the bars are usually cranked, that is bent in the slabs, and the bars are bent at the corners in the stirrups of the tiles. Okay, where you are going to see these bent up bars? Generally in the slab. Okay, as the shear stress is maximum at the supports in the slab. Okay, as the shear stress is maximum at the supports in the slab, to resist these stresses we usually crank the bars at the end of the supports in the slab. Now I think everyone is getting that answer why we are going to bend up the bars. Every few of you have given the answer, that is correct one. Okay, but still I am expecting answer from everyone, but no, don't worry, now we are dealing with that. So why we are going to make a bend? The reason is very simple. The shear stress is maximum at the supports in the slab. Okay, so whatever the end supports for that particular slab, I am having the nice pictures also, I can show you. So the shear stress is maximum at the supports in the slab. So to resist these stresses which are induced, we usually crank the bars at the ends of the supports in the slab. Okay, at the ends of the supports in the slab. Now such type of bending you are going to observe in the slab structure. Whenever you visit on the site, तुम्ही साईट कुठल्याही साईटवरती जावा एखाद्या स्लॅब स्ट्रक्चरचं, ज्यावेळेस त्याची जाळी बांधून तयार असेल रेनफोर्समेंट, त्यावेळेस त्याचे कॉर्नर्स बघा तुम्ही. ठीक आहे, एंड सपोर्ट्स ऑफ दी स्लॅब, तुम्हाला त्या कॉर्नर्सला एंड सपोर्टला असे बेंटअप बार्स टाकलेले दिसतात. ठीक आहे, अल्टरनेटिव्ह बेंटअप असतील, म्हणजे एक बेंट केलेला आहे, परत एक स्ट्रेट आहे, दुसरा बेंटअप आहे, असं अल्टरनेटिव्ह असतील, किंवा ॲज पर डिझाईन त्यानुसार हे बार बेंटअप करून टाकलेले असतात. स्लॅबमध्ये तुम्हाला मॅक्सिमम बघायला भेटेल. हा बेंटअप कसं करतात, तर बेंटअप या स्टाईलमध्ये केलं जातं. ठीक आहे, या पद्धतीनं बेंटअप केलं जातं. ठीक आहे, मग या बेंटअपमध्ये आपल्याला ही लेंथ दॅट इज युअर L1, ही लेंथ दॅट इज युअर L2, आणि हा अँगल असतो, हा बेंटअप अँगल असतो. हा अँगल असतो 30 डिग्री, 45 डिग्री. ठीक आहे, 90 डिग्री, 135 डिग्री. 90 डिग्री आणि 135 डिग्री. जास्तीत जास्त जे स्लॅब स्ट्रक्चरसाठी तुम्ही बघताल तर ते 30-45 डिग्रीच्या आसपास बेंड केलेला असतो. ठीक आहे, ते डिपेंड करतं डिझाईनवरती, पण जास्तीत जास्त जो थंब रूल मी सांगतो तुम्हाला, स्लॅबवरती जो तुम्हाला बार बेंड केलेला दिसेल तो तुम्हाला अराउंड 45 डिग्रीमध्ये तो बेंड केलेला बघायला भेटेल, 30 to 45 डिग्रीमध्ये. ठीक आहे, त्यानंतर ही त्याची डेप्थ आहे बेंटअप केल्याची, ही तुमची लेंथ आहे, ही पण तुमची सेकंड लेंथ आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने बार हा बेंड केलेला असतो साईटवरती. स्लॅबमध्ये तुम्हाला 101% बघायला भेटेल. ठीक आहे, तुम्ही कुठल्याही साईटवरती जावा, बेंटअप बार्स. ठीक आहे, सो हे बेंटअप बार काल मी जसं सांगितलं, ॲक्च्युली आपल्याला याचं इक्वेशन नाही आहे, इट्स डायरेक्टली वी कॅन यूज दॅट इम्पेरिकल फॉर्म्युला. ठीक आहे, बट स्टील डेरिवेशन आय गॉट फ्रॉम द इंटरनेट, अँड दॅट इज वॉट आय वॉन्ट टू शेअर विथ यू. ठीक आहे, त्याचं डेरिवेशन त्यांनी दिलेलं आहे की हा अँगल थीटा आहे. ठीक आहे, दिस टोटल डेप्थ इज डी. ओके ओके, ही डेप्थ डी कन्सिडर केलेली. दिस इज स्लांटिंग लेंथ इज L1, and your horizontal length is your L2. Okay, so how we are going to determine that value of theta, that and this bent up length. Okay, that has been given. So from the above figure, as the bar is bent up at an angle theta, the additional length La is introduced. Additional length La is introduced. Which additional length have you seen? Have you seen while working on the site? हा असा जो बेंटअप बार असतो ना, या बेंटअप बारच्या खाली पण तुम्हाला एक बार टाकलेला दिसतो. ठीक आहे, त्याला कव्हर बार किंवा ओव्हरलॅपिंग बार असं म्हटलं जातं. L/4 जनरली त्याची लेंथ असते. ठीक आहे, आपण ज्यावेळेस ती बार बेंड करतोय,
ठीक आहे. ज्या अर्थी बार बेंड करतो त्या अर्थी आपल्याला काय होणार आहे, एक्स्ट्रा लेंथ लागणार आहे. कशी एक्स्ट्रा लेंथ लागणार आहे, हाच जर बार मी स्ट्रेट घेतलाय, ठीक आहे, विदाउट बेंट अप, आणि हाच बार मी जर बेंड करतोय तर लेंथ मध्ये व्हॅरिएशन होणार आहे, डेफिनेटली तिथे व्हॅरिएशन होणार आहे. ठीक आहे. सो वी हॅव टू calculate this additional length, and that is nothing but LA. एक notation दिलेलं आहे, where LA is nothing but L1 minus L2 minus I. That notation they have used. So what is that LA? Uh, how we are going to find out this additional length? See, from the figure, tan of theta equals to D by L2. This is your angle theta. We are not specifying any angle, 30 degree, 45 degree. Directly I am just using tan of theta equals to D by L2. Okay. And sine of theta equals to D by L1. D by L1. Hence, L1 is nothing but your D by sine theta. Okay. L1 is nothing but D by sine theta. Okay. L1 will come on this side and sine theta will go here. So D by sine theta, L1 equals to, and L2 equals to D by tan theta. Now I hope everyone is getting with this very simple equation. Okay, L2 is nothing but D by tan of theta. Therefore, LA, that is additional length, equals to additional length which is required is equals to D by sine theta, that is L1, minus D by tan of theta, that is L2. That is L2. So if you put this giving the different values of theta, if you are going to put it as 30 degree, 45 degree, 60 degree, then results for the different additional lengths, these are given as below. So at 30 degree, d by sine of theta, that is d by sine of 30 degree, that is d divided by 0.5. You will get this values from your calci, that is sine of 30 is nothing but 0.5. You can cross check. It's a ready-made online internet material, but it's a nice material, that is why I'm sharing. But please check the calculations at once. Okay, d by tan of theta, so tan of 30 is 0.573. Okay, so additional length which is required nothing but d by sine of theta minus d by tan of theta. If you solve the equation, you will get the answer as 0.27d. 0.27d, that is for 30 degree. So if while working on the side, if your bar is bent up at an angle of 30 degree, so what will be our equation to calculate the length of bent up bars? Yesterday we have gone through the formula, na? Length of bent up bar equals to total length minus clear cover plus 18 phi, that is 18 times diameter, plus 0.27 d, because that angle is given as 30 degree. Okay, and if angle is 45 degree, that is generally we are using while working on the site, put the value of sine of theta as 45 degree in the both equations, find out the additional length LA equals to, you will get that length as 0.42 d. Okay, 0.42 d. That is why generally the bars are bent up at an angle of 45 degree. It is clearly specified in the our design also. Okay, but if it is going to be bent up at 30 degree, then additional length, while calculating the total length of the bent up bars, our formula becomes length of the total length minus clear cover plus 18.5 plus 0.27 d. And here at 45 degree it is 0.42 d, at 60 degree it is 0.58 d, at 90 degree it is 1 d, and at 135 degree it is 2.42 d. Now I hope everyone is clear with this. How I have taken, I will also add some bookmarks. How this bent up bar looks at 135 degree angle. Okay, right now I don't have the figure of it, but I can show you also. The 135 degree means you can imagine, na? At 90 degree it is exactly at square. Okay, angle will be 90 degree. So again 130 will be again bending towards the right hand side. Okay, have you seen the bend rebend test in our particular exams? Some practicals, the bar is bent up at an angle of 135, and in the rebend test we are going to bend it at 157 degree. Okay, so again 135 degree, that means we are not directly taking the bar a single flat. I can show some diagram so that you will have some idea. Okay, I will show you up next. Okay, just wait.
uh, I hope this is clear how this 0.42d in our equation. Everyone is now it is clear. Okay, just a minute. I will bookmark this side. Very good. Okay, yeah. Okay. Then next is nothing but your yes. Our next part is nothing but the your total length, how we are going to calculate, and how the if bent up bars are used. Okay, then how to calculate that total length. That we are going to study. Now, if you are going to observe this picture, very nice picture we are having, the bar is going to be bent up. It is called as two-way bent up. Okay. If the bar is bent up like this is only from one side. This is nothing but one-way bent up. याला काय म्हटलं जातं one-way bent up. And if the bar is like this, so this is one way, this is another. From both side it is bent up, so it is called as two-way bent up bars. याला काय म्हटलं जातं two-way bent up bars. फक्त हा बार इकडूनच बेंट करून इथं जर स्ट्रेटच राहिला असता तर याला म्हटलं जातं वन वे बेंट अप बार्स. ठीक आहे, पण जनरली स्लॅब स्ट्रक्चर मध्ये तुम्हाला टू वे बेंट अप बार बघायला भेटतील. ठीक आहे, हा एक स्लॅबचा क्रॉस सेक्शन आहे. इकडे हा तुमचा क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम आहे दोन्ही बाजूने, आणि मध्ये तुमचा स्लॅब आहे. ठीक आहे, मध्ये तुमचा स्लॅब आहे. ठीक आहे, ही टोटल लेंथ आहे तुमची एल त्या पर्टिक्युलर बारची. जर तुम्ही बार बघता हा टू वे बेंटअप बार आहे. ठीक आहे, टू वे बार बेंटअप केला. कधी पण लक्षात ठेवायचं, टू कीप द क्रँक बार इन द पोझिशन, हा जो बार बेंटअप केलेला आहे हा बार पोझिशन मध्ये ठेवण्यासाठी अँड एक्स्ट्रा बार ऑफ लेंथ L/4, हा बघा हा खाली बार आहे, हा क्रँक बार आहे तुमचा, याच्या खाली बघा L/4 हा एक्स्ट्रा बार टाकलेला आहे. ठीक आहे, टू कीप द क्रँक बार इन पोझिशन, हा बार पोझिशन मध्ये राहावा, फर्म राहावा. ठीक आहे, तो कुठे हलू नये. ठीक आहे, यासाठी हा बार फिक्स करण्यासाठी त्या बारच्या खाली, ह्या क्रँक बारच्या खाली एक्झॅक्टली इथे एक ऍडिशनल बार टाकला जातो. एक्स्ट्रा बार लेंथ असते, त्याची लेंथ किती असते L/4. अँड एक्स्ट्रा बार इज प्रोव्हाइडेड ॲट दॅट लेंथ इज L/4 बिलो द क्रँक बार ॲज शोन इन द फिगर. नाव यू आर हॅव्हिंग सम क्लिअर आयडिया. ठीक आहे, असं साईटवरती तुम्हाला 100% बघायला भेटेल. ठीक आहे, जिथे गुड क्वालिटीचं काम चालतं. ठीक आहे, तिथे हे चित्र तुम्हाला बघायला भेटते. क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम आहे, हा मधला तुमचा स्लॅब आहे, आणि हा टू वे बेंटअप केलेला बार आहे. ठीक आहे, आणि याच्या खाली एक्स्ट्रा बार टाकलेला असतो L/4 वरती. ठीक आहे, कारण हा क्रँक बार तुमचा पोझिशन मध्ये राहावा, फर्म राहावा. ठीक आहे, यासाठी. मग ह्याची जर टोटल लेंथ जर काढायची झाली, ह्या बारची टोटल लेंथ एल, ती कशी फाइंड आउट करताय? टोटल लेंथ ऑफ द बार इक्वल्स टू एल, ही पहिल्यांदी टोटल लेंथ झाली, प्लस 0.42. 0.42 कुठली झाली रे? ही बेंटअप लेंथ. ओके, प्लस 0.42 इकडे या साईडचा बेंटअप लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ. ओके, ऍडिशनल लेंथ ज्याला तुम्ही म्हणता. 0.42 का घेतली? कारण हा बार किती डिग्रीला बेंटअप केलाय? 45ला. हा जर बार 30 डिग्रीला असता तर हे लेंथ किती असते तुमची? 0.27d. ओके, नाउ आय होप एव्हरीवन इज गेटिंग व्हॉट वी हॅव डिस्कस्ड हिअर. ठीक आहे, हा जर बार 30 डिग्रीला बेंटअप केला असता तर ही जी एक्स्ट्रा लेंथ ही 0.27 असते. जर 90 डिग्रीला बेंट केला असता तर डायरेक्टली ही 1d असते. 45 ला 0.42d ऍडिशनल लेंथ जी तुम्ही घेताय ही ऍडिशनल लेंथ असते आपली. ठीक आहे, सो ही ऍडिशनल लेंथ किती घेतलेली? 0.42d. 0.42d प्लस L/4 ही एक्स्ट्रा लेंथ आहे, या क्रँक बारला पोझिशन मध्ये ठेवण्यासाठी जो एक्स्ट्रा बार टाकलाय त्याची लेंथ, प्लस 0.42 इथे पण तो टाकलेला आहे दोन्ही बाजूने, इक्वल्स टू 1.58 प्लस 1.5L प्लस 0.84d. ही झाली तुमची टोटल लेंथ ऑफ बार. ठीक आहे, ही झाली तुमची टोटल लेंथ ऑफ बार. ठीक आहे, व्हेअर डी इक्वल्स टू, आता हा जो डी हा एक खूप महत्वाचा फॅक्टर आहे आपल्याकडे. व्हेअर डी इक्वल्स टू, हा डी काय डायमीटर आहे करे? नाही, दिस डी इक्वल्स टू. ठीक आहे, हा पण जो डी दिलेला आहे. ठीक आहे, हे डी जे तुम्ही फाइंड आउट करताय, वेअर डी इक्वल्स टू हे डेप्थ असते. ठीक आहे, डी इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ स्लॅब मायनस टॉप कवर मायनस दी बॉटम कवर. आता हा स्लॅब टोटल स्लॅबचा सेक्शन आहे, इथून हा बीम आहे तुमचा, बरोबर आहे, इथे तुमचा स्लॅब आहे मध्ये टोटल थ्रू आउट. सो हे डी ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करताय? या डी ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करताय? डेप्थ ऑफ स्लॅब, टोटल डेप्थ ऑफ स्लॅब जी काय डेप्थ असेल, मायनस क्लिअर कव्हर फ्रॉम टॉप, क्लिअर कव्हर फ्रॉम बॉटम. ते तर आपण घेतोच 2 मल्टिप्लाइड बाय क्लिअर कव्हर. आपण काल एक प्रॉब्लेम डिस्कस केला, त्यामध्ये हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे हा डी कसा घेतात ते, 0.42d. ठीक आहे, ही डी ची व्हॅल्यू कशी आली? आले लक्षात आता सर्वांना?
डेप्थ कशी ॲडिशनल लेंथ कशी घेतोय आपण ती. ठीक आहे. Now is there any doubt in this? D equals to depth of slab minus top cover minus bottom cover, or depth of slab minus 2 times of the clear cover, जे काय तुम्ही कव्हर प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ठीक आहे. शक्यतो टॉप आणि बॉटम कव्हर हे सेमच असतं. ठीक आहे. एखाद दुसऱ्या केसमध्ये डिझाईनमध्ये चेंज असू शकतो. ठीक आहे. इज देअर एनी डाऊट इन दिस? यामध्ये काही डाऊट आहे का? Is there any doubt in this, in understanding this, how whatever the things we are discussing? If there will be no doubt, I can proceed further. Okay. The next is bend length calculation when bars are bent at the corners. ज्यावेळेस बार कॉर्नरला बेंड केले जातात, म्हणजे हा कॉर्नर झाला तुमचा, बरोबर आहे. When the bars are bent up at the corners, the bend length, the important standards used while calculating the bend length at the corners. 45-degree bend length is 1D, 90-degree bend length is 2D, 135 bend length is D, where D is nothing but the diameter of the bar. Okay, ही bend length हे केलेली आहे. ठीक आहे. Don't make any confusion between this small d and this capital D. This capital D is nothing but the difference of the depth of slab minus the clear cover which you are going to provide. This capital D, okay, and the small d is nothing but the diameter of the bar. So don't make any confusion between this. Okay. One sample example they have given. I think there is no need to discuss this sample example. Okay. Yes, this is what we require. Okay. Bar shapes and their total length of hooks, total bend length, total length of the bar. Okay. This is what we are interested in. So if it's a straight bar and a hook is been provided at the two ends, okay, total length is L. So total length of hooks will be 90 from this side, 90 from this side. Total will be 18D. Then total bend length, there is no bend which has been provided in between this. It's a straight bar, so there will be no bend. So total length of bar equals to this total length L plus 90 from this side plus 90 from this side. So it is equals to L plus 18D. L plus 18D. Now you remember in your distribution steel, always you are going with this style of steel reinforcement arrangement. Okay, straight bars are there in the distribution steel. Okay. Okay. Then if the bars are bent up only at one end, as I said earlier, I have shown you that diagram also, only at one end, that means this is bent up like this and the rest part is straight. Okay, only at one end it is bent up. So how to calculate the length bent up bar? It is again given. The bar is bent up at an angle of 45 degree generally. So hook length will be 90 from this side, 90 from this side. See how it is been hooked. कशा पद्धतीने हुकिंग प्रोव्हाइड केलंय बघा. ठीक आहे. हुकिंग उलट नाही केलेलं आहे, असं इकडून आणि परत इकडून. ठीक आहे. So 90 from this side, 90 from this side. Hook length is 18D. आता बार बेंड केला, बार बेंट ॲट वन एंड ओनली, एका बाजूने बेंड केलेला आहे तुमचा बार. ठीक आहे, ॲट वन एंड ओनली. सो टोटल लेंथ वन बेंड ॲट अन अँगल ऑफ 45 डिग्री. मग ह्या बेंडची लेंथ किती असणार आहे, जी ॲडिशनल लेंथ आपण घेत होती, इट इज 0.42 डी. हा डी कुठला आहे रे, वेदर इट इज डायमीटर? नो, फॉर द डेप्थ विच यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट बाय युझिंग द फॉर्म्युला डेप्थ ऑफ स्लॅब मायनस क्लिअर कवर. ओके, or that is top cover minus bottom cover. So total length will be L plus 90 plus 90 plus 0.42D, that is L plus 18D plus 0.42D. Now are you getting this standard values, length of straight bar, okay, and length of bent up bars? Because for the slab structure you will have these two things with you, okay, for any structural element, and these are the standard formulas. No one will there will not be any change. Okay, for the straight bar your total length will be equals to L plus 18D. For your bent up bars which are bent up at one end only, total length will be equals to L plus 18D plus 0.42. I hope now this 18D and 0.42D how it comes, it is clear to everyone.
Okay, and this, now you can see this double bent up. See this, our cross section, this is a double bent up bar. Okay, from here also they have bent up, from here also they have bent up. Okay, so this is nothing but the double bent up bars. Okay, now you can see this double bent up. So what is the total length for the double bent up? Just you have to add additional 0.42 to the length over here. So our formula becomes L plus 18D, that is 9D from this side, 9D from this side. How, see how they are going to hook it. ओके, हुकिंग कसं केलं बघा. दोन्ही बाजूनी वन वे बेंटअपला हुकिंग बघा कसं केलेलं आहे. टू वे हुकिंग, टू वे बेंटअप असेल तर बघा हुकिंग कशा पद्धतीने केलेलं आहे. ठीक आहे. सो L plus 9D from this side, 9D from this side, plus 0.42D plus 0.42D. Okay, so that total length becomes L plus 18D plus 0.84D, where D is nothing but depth of slab minus clear cover. Okay, and that small d stands for the diameter of the bar. Okay, then overlapping. Yes, overlapping length. Okay, so total hooks will be 90 plus 90, that is 18. Whether there is any bend, see the straight bar and overlap. Okay, no bends. So overlapping length generally किती आहे? It is 40 due to 50D. See the D is small d, that means it indicates it is nothing but the diameter of the bar. So overlapping length is generally for the straight bar, it is generally 40 to 50D, and total overlapping length is nothing but 40 to 50D plus 18D. Okay, plus 18D. Then now you can say we are having some pictures. Overlapping length बघा, हे स्लॅब स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे, एक स्ट्रक्चर आहे, ओव्हरलॅप कसा केलेला आहे. हा बघा, हा एक बार आहे, इकडून आलेला हा बार आहे. ह्या दोन्ही बार मध्ये बघा हा कॉमन पोर्शन आहे. हॅव यू सीन द डायग्राम? दिस इज वन बार, दिस इज अनदर बार, अँड दिस इज द कॉमन पोर्शन. ठीक आहे. सो ओव्हरलॅपिंग लेंथ फॉर द कॉम्प्रेशन मेंबर, दॅट इज फॉर द कॉलम्स. ठीक आहे, it is taken as 50D, and overlapping length for the tension member, that is beam, it is taken as 40D. Let me correct, this is online material, so yeah, these calculations may be wrong, but generally it is 50D, that is for the compression member, that is standard one. Okay, so the standard rebar length is 12 meters. Suppose the height of the column is 20 meter, so to purvey this requirement, two bars, that is one of 12 meter and another is of 8 meters, we have to overlap. Correct? So how that overlapping will be there? So overlapping will be like this. Okay, you can see the example, you can see the diagram also. One bar is here, another bar is coming from here, so this is the common portion, this will be the common portion, this will be the common portion. Okay, हे बघा arrow ने दाखवलेला आहे. One bar is here, one bar is here, so this is the